হ্যালো এভরিওয়ান। সো আমি এখন আছি হচ্ছে ব্লু মাউন্টেনে, আর আমি এখন যাচ্ছি হচ্ছে ব্লু মাউন্টেনে। ওয়েন্টার ফলস নামে একটা জায়গা আছে, খুবই জোস একটা জায়গা। সো ওইখানে যাচ্ছি ট্রেকিং করে, একা একা ট্রেকিং করতেছি। এই জায়গায় ওরকম লোকজন নাই, যেহেতু আজকে মানে নর্মাল ডে, উইকেন্ড না। দ্যাটস ওয়াই এখানে এখন লোকজন নাই ওইরকম। তো আই থিঙ্ক আমাকে আরও আধা ঘন্টা হাঁটতে হবে, দেন ওয়াটারফলের কাছাকাছি যাইতে পারবো। সো ট্রেকিং করতেছি, মজা লাগতেছে, খুব ঠান্ডা জায়গাটা। তো এখনই আওয়াজ পাইতেছি ওয়াটারফলের। ছোট্ট একটা ওয়াটারফল এখানে। আমি আপনাদেরকে মাত্র যে লুক আউটটা দেখাইছি ওয়াটারফলে, সো আমি ওইখানেই যাব। ওইটা একটু নিচে, আরও আমার হাঁটতে হবে আরও। ট্রেকিংয়ের রাস্তাটা জোস একটা ট্র্যাক, অনেক নিচে যাইতে হবে আমাকে, বাট মজা লাগতেছে, একা একা ট্রাভেল করতেছি, ভালোই লাগতেছে। এখান থেকে আরো সুন্দরভাবে দেখা যায়, এখান থেকে আরো জোস ভাবে লাগতেছে ওয়াটারফলটা। মজাই লাগতেছে একা একা ট্রাভেল করে, বাট মিস করতেছি বন্ধু বান্ধবরে। বন্ধু থাকলে আরো মজা হইতো। সো আমি এখন অলরেডি চলে আসছি ওয়াটারফলের এখানে, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একদম উপরের ভিউ, খুবই জোস একটা ভিউ। তো এটার আমি আরো নিচে যাব, চলুন যাওয়া যায়। আমি এখন অলরেডি ওয়াটারফলের কাছাকাছি চলে আসছি, শব্দ শুনতে পারতেছেন অলরেডি। তো এটা হচ্ছে ওয়াটারফল, জোস লাগতে, গোসল করতে পারলে ভালো লাগতো। আর এদিকে হচ্ছে সব পাহাড়গুলো, খুবই জোস একটা ভিউ। আমি ট্রেকিংয়ে আস্তে আস্তে ওইখান থেকে আরও একটা ওয়াটারফল দেখতে পারলাম। এই জায়গায় সম্ভবত আরও অনেক ওয়াটারফল আছে, আমি একদম নিচ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করবো ওয়াটারফলগুলো। সো চলুন যাওয়া যাক। ও, আমি এখন যে রাস্তাটা আছি এই রাস্তাটা খুবই ডেঞ্জারাস, দেখতেই পারতেছেন। খুবই জোস একটা জায়গা, মানে ট্রেক করা খুবই মজা। Just look at the view. আর এখান থেকে আপনি ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছেন, জোস। ও, the view.
জাস্ট অ্যামেজিং। Oh, just look at the track. জোস একটা ট্র্যাক। এখান থেকে এভাবে নামবো। I'm living my dream. पहाड़ 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 और बीच में Your boy, it's your boy. तुम उड़े जा रहे ये आसमां में खिड़कियों से देख तू Just look at the view. Just ট্র্যাকটা, ও জোস ট্র্যাক, খুবই স্ক্যারি। ভয় লাগতেছে খুব ট্র্যাকটা, বাট জোস মজা পাইতেছি। জোস একটা ট্র্যাক, খুবই স্ক্যারি, মানে বুঝাইতে পারবো না, এত নিচ দিয়ে নাম গেছে। সো যাইতে থাকি, দেখি কতটুকু যাইতে পারি। একদম নিচ থেকে ওয়াটারফলটা দেখার চেষ্টা করবো। সো অলমোস্ট আমি বলতে গেলে অনেকটা কাছাকাছি চলে আসছি, বাট রাস্তাটা খুবই স্ক্যারি, খুবই ভয়ঙ্কর একটা রাস্তা। এইদিকে আবার ওই রকম রেলিং দেওয়া নেই, এই জন্য রাস্তাটা খুবই স্ক্যারি। বাট এখান থেকেও মানে অলমোস্ট বলতে গেলে ঝর্ণার যে শব্দটা সেটা শুনতে পারতেছি। এখানে এটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে, এই সেই ঝর্ণা। তো আমি একদম উপর থেকে ঝর্ণার নিচ পর্যন্ত চলে আসছি, দেখতেই পারতেছেন। ঝর্ণাটা খুবই সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ,